This one. Good morning, everybody. So it will be 2 very intensive days. We start with Ukraine tomorrow about the NATO. Of course, we will wait what the Secretary Hexet will say. It is important. But when we talk about Ukraine, then for us it is very important that we understand where we stand at. So we see that Ukrainians are starting to push again with the counteroffensive. They've been a bit successful, but we also understand that we need to increase our military aid. It's good to see that 10 countries are already investing at least 0.25% of GDP to Ukrainian defense. This is what has been said by Estonia for a long time already, and we will continue also. Last year, we know that we agreed in Washington to help Ukraine with 40 billion. It was achieved even more, so 50 billion was given to Ukraine as military aid. It's good, but we also know that it's not enough. So we need to continue with that. Of course, we'll see what will be the message also from the United States regarding the future of Ramstein. Can we continue with this format in this way as we have done that for the last 3 years? Because the 4th year of the war starts in a couple of days. So it is important to understand that. Regarding the NATO, also we are preparing the Hague summit. For us, it is important that we will talk about the defense pledge, that we will talk about that how much do we spend. Estonia spends next year 3.7. We are discussing even moving above 4%, maybe even more. So it is important to understand that defense investments are important, and then to agree on the capability targets. So these are the main topics. I'm open for the questions. What do you expect to hear from Secretary Hexet today? Well, first of all, of course, as we are talking about today in the Ramstein format, then today I would like to see what his stand on the future of Ramstein. That do we understand collectively that this format helps Ukraine closer to the victory? So this is first. Secondly, of course, to understand in more general way what is the US approach towards Ukraine. And regarding tomorrow, let's see, because for us it is very important that we understand also that we are defending NATO and defending the countries together. So we are together in this endeavor, and then we try to continue. Any surprise you might bring? To be more lethal, is that compatible with a defensive alliance? What is your sense on that? We've said that all the time, that when we take also the new defense plans and capability targets, then we all understand that when we want to have more capabilities, when we want to deter Russia, then we need to invest more also into lethality. So we need to have these capabilities. It's not only about defensive capabilities. It's not only about the air defense. It's also offensive capabilities, because this is the only way how we can deter Russia. President Trump said recently that he would be already talking with President Putin about possible peace deal in Ukraine. How high do you see the risk that European allies will be sidelined in this kind of negotiations? Well, I've been always in the position that there will be no peace in Ukraine without Ukraine. So this is the first determinant, that the Ukrainians have to be ready for this. But to give Ukrainians the chance to go to negotiation table, they need to have strong hands. They don't have today, or they are not today in this position. So this is why first I would like to hear, and I would like to talk about the military aid, about that, what we will do, and also Estonia will contribute this year at least 0.25% of our GDP. So, and then when we would all do that, then this would still give more than 100 billion. And this would be also the message for Russia that we are backing Ukraine today, tomorrow, and day after. Do you think Europe can support Ukraine even without the US? Sorry? Do you think Europe can support Ukraine without the US? We are doing that. As I said, last year, Europe, together with Canada, did 60% of the aid we sent to Ukraine. So 60% from Europe and Canada, 40% from the United States. In total, 50 billions. So we are able to continue that. And of course, we are discussing also that when we don't have much maybe to take from the stockpiles, then we should also look at this, that we are helping Ukrainian industry, because they have more capacity as they have and capabilities to produce something than they have the money at the moment. Could they do 100%? Yeah. We will have a clearer outline of the US peace plan for Ukraine at the Munich Security Conference, or afterwards when the
initial Kellogg visits Kiev? Do you think we will have more clarity then? Well, one thing I believe is that it will be not decided by Keith Kellogg. He probably will give his options, and the end result still has to come from President Zelensky and other leaders. So it's for Kellogg, it's about the options, it's about the negotiations, it's about testing the boundaries. And then we can talk about that. So, but I'm not very confident that we will hear either here or in Munich some concrete plans. What signal does it send that the Americans didn't take over the Ukraine contact group? What do you think about that? Again, let's wait. We knew that there will be an interim meeting, which is today. So the UK will lead today's meeting, and then probably Secretary Hexet will say very clear stand what will be the future of Ramstein, also from the US position. You don't expect to hear today or in Munich on the US position. When do you expect to hear it? Well, I said about the peace plan. The question was about the peace plan. So this is probably not the question for today. So it's about the coming days and weeks. But first of all and foremost, I would like to talk about military assistance to Ukraine, because this helps Ukraine closer to the victory. But we have some other colleagues waiting for you. So thank you very much. Thank you. Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich freue mich, Sie zu sehen. Heute das nächste Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe unter neuen Vorzeichen mit einer neuen US-Administration. Das Ziel ist klar, wir wollen unverändert und halten daran fest, dass die Ukraine aus einer Position der Stärke heraus agieren kann. Und erstmals wird heute auch unser neuer US-Kollege dabei sein, Pete Hexet. Wir wollen als NATO-Partner für die Ukraine-Unterstützung alles tun, dass die fortgeführt wird. Das ist in unserem gemeinsamen transatlantischen und internationalen Interesse. Und um das zu erreichen, haben wir insbesondere aus Deutschland heraus nochmal unsere Kooperation im Bereich Joint Venture mit der ukrainischen Rüstungsindustrie verstärkt. Wir haben darüber in der Group of Five gesprochen, auch gerade nochmal in einem kurzen Treffen. Und ich habe darüber, das wissen Sie ja, diese Group of Five, initiiert mit meinem französischen Kollegen Sébastien Lecornu im November. Heute haben wir uns wieder getroffen und haben eben genau über diese Fragen gesprochen. Es geht um Joint Venture bei der Instandsetzung und Wartung von Schützen und Kampfpanzern. Es geht um die Einsatzbereitschaft der Leopard 1 Panzer, der Marder-Panzer. Es geht um Drohnen. Auch hier sind wir mit einem deutlichen Schritt vorangekommen, was die Produktion hier im Land angeht. Und wir stärken damit, und das ist entscheidend für die Zeit, die vor uns liegt, die industrielle Basis der Rüstungsindustrie in der Ukraine. Die kurzen Wege zur Produktion und zur Instandsetzung sorgen eben dafür, dass die ukrainischen Streitkräfte schneller an das einsatzbereite Material kommen, schneller nachbeschaffen können. Und gleichzeitig, und das ist für beide Seiten von Bedeutung, fördern wir durch den Know-how-Transfer zwischen unserer und der ukrainischen Rüstungsindustrie das, was wir verbessern können an unserem System, auch jetzt schon zum Nutzen der Ukraine. Wir profitieren also wechselseitig. Zu all diesen Fragen und zu anderen habe ich mich eben auch eine Dreiviertelstunde ausgetauscht mit meinem Kollegen Pete Hexet. Wir wollen an der engen, verlässlichen transatlantischen Freundschaft und Partnerschaft festhalten. Wir haben uns über einige Dinge ausgetauscht, auch was die NATO-Fragen und die Ukraine angeht. Denn wir beide wissen und andere natürlich auch, das ist ein wichtiges Jahr für die Ukraine in diesem furchtbaren Krieg, in dem sie sich erwehren müssen. Insgesamt ein sehr freundliches, ein sehr offenes Gespräch. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. What would you like to hear from Secretary Hexet today? Steht eigentlich im Raum. Ist Nee, das das für tut es Deutschland nicht. machbar? Das 5%-Ziel steht nicht im Raum. Es gibt eine Forderung des amerikanischen Präsidenten. Es müssen 5% sein. Die Amerikaner sind selbst noch sehr, sehr weit davon entfernt. Alle sind sich darüber einig. Das ist mein Eindruck. Es geht vor allen Dingen darum, die NATO-Fähigkeitsziele zu erfüllen, die in diesem Sommer festgelegt werden, einmütig. Die müssen dann in der vorgegebenen Zeit und in der Menge erfüllt werden. Das ist Aufgabe jedes NATO-Mitgliedslandes und damit auch von Deutschland. Dass wir über deutlich mehr als 2% reden, ist nicht neu. Ob wir jetzt 3% oder 3,5% sagen, spielt fast schon keine Rolle. Entscheidend ist, es muss einen deutlichen, kontinuierlichen Aufwuchs geben. Oder so wie ich es immer nenne, wir brauchen einen Plan für Security Next Generation. Also was passiert in den nächsten Jahren
kontinuierlich, nachhaltig und planvoll, damit die Abwehrfähigkeit, damit die Abschreckungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland als größter NATO-Partner und des Bündnisses insgesamt gewährleistet bleibt. Alle Berechnungen hat ja kürzlich schon Kontakt mit Präsident Putin über mögliche friedliche Lösungen im Ukraine-Krieg. Wie hoch schätzen Sie das Risiko ein, dass die europäischen Verbündeten Zaungäste werden bei möglichen Friedensverhandlungen? Sehr gering. So what would you like to hear from Secretary Hegseth this afternoon? What do you expect? What would you like to hear from Secretary Hegseth this afternoon? No, I already met him half an hour ago. I talked to him for more than 40 minutes, something like that. It was a very frank and honest and friendly talk we had, and we discussed among our delegations and afterwards among the two of us what we expect in the months and years to come. What are the obligations we have to face, and what is the future of our cooperation? It was a very fruitful talk. Minister, what do you think? Alle Berechnungen zeigen, dass wenn Deutschland die Fähigkeitsziele der NATO erreichen will, die momentan im Gespräch sind, dass dann deutlich mehr als 3% der Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgegeben werden müssten. Ist man sich dessen in der Bundesregierung wirklich bewusst und ab wann können aus Ihrer Sicht 3% ausgegeben werden? Also meine Position war immer sehr klar, es muss das für Verteidigung und Abschreckung ausgegeben werden, was notwendig ist, weil ohne Sicherheit alle anderen Politikbereiche deutlich, wie soll ich sagen, zurückstehen. Wenn wir nicht in Sicherheit leben können, und dazu gehört, abschreckungs- und verteidigungsfähig zu sein, dann geht uns eine Menge verloren. Dieses muss uns auch entsprechend Geld und Aufwand wert sein. Und wir werden sehen, wie schnell sich das nach der Bundestagswahl dann rüttelt. Aber klar muss sein, wir müssen uns ehrlich machen an dieser Stelle. Es wird nicht mit 2 oder 2,5% funktionieren. Entscheidend ist, und ich kann das nur wiederholen, ob es dann 3,5% sind, um die NATO-Fähigkeitsziele zu erreichen, ist eine Sache. Entscheidend ist, selbst das wird nicht in einem Jahr reichen, sondern es muss kontinuierlich so sein, dass die Beschaffungsprojekte, die nun mal in vielen Bereichen über mehrere Jahre laufen, abgebildet werden können und gewissermaßen unabhängig gemacht werden können davon, was ansonsten jeweils politisch diskutiert wird. Wie soll das aus Ihrer Sicht finanziert werden? Das ist ja völlig eindeutig. Also wer sich den Haushalt anguckt, wer sich anguckt, die Zahlen, über die wir reden, nehmen wir mal 3%, dann reden wir, wenn wir 3% als Ausgangspunkt nehmen, dann bei 3% reden wir nach heutigem BIP von rund 120 Milliarden Euro pro Jahr. Das sind ungefähr 65 bis 68 Milliarden Euro mehr, als heute im Haushalt stehen, ohne ein Sondervermögen. Und darüber müssen wir uns im Klaren sein, dass ein solcher Betrag nicht, wie soll ich sagen, herausgeschnitten werden kann aus einem Gesamtetat, Bundeshaushalt 480 Milliarden Euro, muss jedem klar sein. Deswegen schon seit langer Zeit mein Appell, meine Forderung, wenn Sie so wollen, Verteidigung und Sicherheit muss ausgeklammert werden aus der Schuldenbremse, weil wir uns sonst im Klein-Klein der Diskussion über die Ausgaben in verschiedenen Politikfeldern verlieren und dann am Ende soziale Sicherheit, Bildung und ausgespielt werden gegen Sicherheit nach außen. Und das darf nicht passieren. On Syria, President Emmanuel Macron said, we want to make sure the Kurds are safe and the Kurds they have the right. And because the Kurd fighters, before they fight against Daesh Yantar right now with the ally, do you think he's right? As you know, I went to Iraq and Kurdistan last year, and I'm absolutely clear and committed to our engagement in that region together with the US, and I hope that we will find a solution to prolong our engagement together with the US and other partners in the region, because this is crucial for security, especially now after the changes in Syria. Könnten Sie bitte nochmals deutlicher ausführen, warum Sie glauben, dass die Europäer bei den Friedensverhandlungen eine Rolle spielen würden? Weil alle wissen, welche Rolle Europa spielt, auch bei einer Friedenssicherung. Hat heute eine schnellere und tödlichere Allianz verlangt. Eine tödlichere? Ja, more lethal, hat er gesagt. Wie deuten Sie das? Passt das zur Verteidigungsallianz NATO aus Ihrer Sicht? Naja, ich muss ja jetzt nicht den Sprachgebrauch meiner Kollegen zu eigen machen, aber klar ist, das Prinzip von Abschreckung heißt, ich muss in der Lage sein, als Deutschland, als Bundeswehr im Verbund mit den NATO-Partnern einen Krieg zu führen, der uns aufgezwungen wird. Und dann geht es genau um diese Fragestellung. Wir müssen schnell aufwuchsfähig sein, wir müssen die richtige Ausstattung haben und wir müssen in der Lage sein, das zu tun, was in einem Krieg dann nötig ist. Okay? Europäische Schulden für Verteidigung aus Ihrer persönlichen Sicht
Also wir haben europäische Verträge, die sehr klar regeln, dass Verteidigung Sache der Nationalstaaten ist. Und daran wird sich nach meiner Einschätzung auch auf Sicht nichts ändern. Worüber man sicherlich nachdenken kann, sind Bürgschaften der Europäischen Zentralbank. Aber das ist nicht meine Entscheidung, nicht mein Politikfeld. Aber klar muss sein, dass wir alle gemeinsam und jeder für sich in Europa, in der NATO, seine Aufgaben für Verteidigung erfüllen muss. How do you see the possibilities for cooperation between, like, in NATO, with US? I'm absolutely optimistic. We'll find solutions and answers to all questions we face. Both of us know that the NATO alliance, the transatlantic partnership, has been a guarantee for security and peace in the Western world and beyond. And both of us are strongly interested in keeping that running. Thank you. Guarantees on Ukraine support? We have no. Thank you. I'll speak in Greek. Συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο Υπουργών του ΝΑΤΟ με θέμα την Ουκρανία. Είναι το πρώτο συμβούλιο στο οποίο παρίσταται ο νέος Αμερικανός Υπουργός, ο Πιτ Χέγκεσετ. Είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τις θέσεις του, όμως θα ήθελα να παρατηρήσω ότι δεν θα προεδρεύσει σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός, αντίθετα θα προεδρεύσει ο Άγγλος Υπουργός, ο Τζον Χίλι. Επαναλαμβάνω, έχει μεγάλη σημασία να δούμε τις θέσεις της νέας κυβέρνησης των ΗΠΑ στο θέμα της Ουκρανίας. Από εκεί και πέρα θέλω να θυμίσω κάτι άλλο που έχει να κάνει με τις νατοικές ασκήσεις. Το ΝΑΤΟ είναι πάντοτε μια συμμαχία αξιών και όλες οι ασκήσεις σχεδιάζονται με απόλυτο σεβασμό στην κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των χωρών μελών. Άλλος τρόπος και άλλη προσέγγιση δεν υπάρχει και δεν συγχωρείται. Ευχαριστώ πολύ. Hello everyone. Today is an important meeting of instrumental platform. Ramstein format is very imperative to continue supporting Ukraine. In sense of principles, certainly it must be underlined that we should negotiate and act from positions of strengths. So if we speak about any peace, so it means that peace through strengths, but it's also, of course, about the practical steps. So practical steps forward in terms of financial support, in terms of military support, in terms of strategic support to Ukraine. Latvia has contributed last year more than 0.25% from our GDP militarily supporting Ukraine. And also now we continue with that support, at least 0.25% also this year. We being top 3 countries supporting Ukraine. Now we come with new donations. We will announce about a donation of 42 armed personnel carriers, which is a battalion size donation. We continue co-leading the drone coalition, as well as there are additional commitments to support with financial support, but also with specific numbers of drones this year. And of course, continuous importance of training for Ukrainian soldiers. So once more, in principle, peace through strengths, but with very practical steps now coming this year as well. What do you wish from the new US administration in regards to NATO politics? Well, we must be united. We are a community of like-minded. We realize what is a common threat. I think there is an understanding of this common threat. So the threat assessment is always important to base our policies and already practically implement them. Of course, I expect also that new administration has already underlined the importance of military spending, that we supporting Ukraine, also donating, investing in their own defense and deterrence absolutely is crucial. Again, I can underline Latvia this year invests almost 5%, 3.45. Next year will be already closer to 4%. We believe that investment in our defense and our deterrence is absolutely crucial. So I think we do our homework, but of course we invite also other members of the transatlantic community to do the same. So it is very important in these times, both supporting our own defenses, but at the same time supporting Ukraine as well. Can Europe support
Ukraine without the US, though? I think that US support is indispensable. It is crucial. Yes, Europeans have to do, we as Europeans have to do our homework. We have to, of course, invest as a fair burden sharing, both again in our own defenses and also supporting Ukraine. So we believe that this support, taking into account that there is common threat assessment, it will continue also from US side. So of course, from our side, the motivating encouragement will come that it is a common joint mission to support Ukraine, because at the very end it's about repercussions, implications for international global order, which benefits all like-minded community countries, including the United States. Thank you. Thank you very much. Thank you. Have a nice day. Bye-bye. Thank you. Yes, please. Hi. Oekraïne. Nee, vandaag is een hele belangrijke bijeenkomst, juist omdat we samen met al onze partners en bondgenoten willen blijven werken natuurlijk aan steun aan Oekraïne. Oekraïne, het is op dit moment zwaar op het slagveld, dus ze hebben onze steun onverminderd hard nodig. Daar hebben wij als Nederland altijd een voortrekkersrol in gespeeld, samen met andere landen. En dat zullen we moeten blijven doen, want alleen door kracht kunnen we vrede bereiken. En het tegenovergestelde is ook waar. Als we zwakte tonen, dan leidt dat tot meer Russische agressie en meer oorlog. De vorige Amerikaanse regering heeft heel veel gedaan voor Oekraïne. Wat verwacht u van de nieuwe Amerikaanse regering? Heeft u signalen dat ze met nieuwe steunpakketten komen? Of ja, wordt het onderhandelen en daar blijft het bij? We zien op dit moment dat er heel veel Amerikaanse steun nog richting Oekraïne gaat. Net zo goed als dat ook vanuit Nederland en heel veel andere landen gaat. En we zullen zo meteen natuurlijk horen wat de Amerikaanse regering en de nieuwe minister van Defensie, wat van hen de inzet wordt. Maar in de gesprekken die we tot nu toe hebben gezien, is heel duidelijk dat zij ook het belang zien natuurlijk van stevige inzet. Omdat zij ook wel zien dat als je zwakte laat zien tegenover Rusland, verdeeldheid laat zien tegenover Rusland, dat dat alleen maar tot grotere problemen leidt. Wat heeft u vandaag te bieden voor Oekraïne? Nou ja, wij gaan onverminderd door met de steun zoals we die al jaren geven. Onlangs hebben we weer F-16's geleverd die op dit moment in het Oekraïense luchtruim vliegen. Daar ook een belangrijke bijdrage leveren, want gisteren en vandaag zagen we weer grote luchtaanvallen. We leveren ook doorlopend ander materieel, ook weer pantservoertuigen om gewonden af te kunnen voeren. Bijvoorbeeld is weer een belangrijke bijdrage die we zullen aankondigen, 25 pantservoertuigen. En zo zijn er tal van andere zaken waaraan we blijven werken. Bijvoorbeeld ons actieplan drones van honderden miljoenen. En waarbij we drones verder blijven ontwikkelen om ook bijvoorbeeld deep strike capaciteiten om die te versterken. Want Oekraïne heeft zowel op het slagveld hebben ze veel meer wapens nodig, maar ook om dieper Rusland te kunnen raken om aanvoerlijnen te treffen. Minister Brekelmans, ik neem aan dat u ook wat onderzoek heeft gedaan naar uw nieuwe Amerikaanse collega. Wat is uw indruk van de voormalige Fox-presentator Hexer? Nou, we hebben op dezelfde universiteit gestudeerd, dus dat schept sowieso een band. Nee, ik ken elkaar niet. We zijn elkaar net misgelopen. Toen hij afstudeerde, toen ging ik daar naartoe. Dus we zijn elkaar in die zin hebben elkaar niet ontmoet. Maar ik heb gezien dat hij van plan is om het Amerikaanse leger te versterken. Dat hij dat ook van belangrijk vindt. Dat uiteindelijk is een krijgsmacht ervoor bedoeld om te kunnen vechten. En dat hij ook de defensieindustrie een belangrijke prioriteit vindt. En vooral dat laatste, dat is ook iets wat voor mij heel erg belangrijk is. Dus ik zie tal van mogelijkheden om goed te kunnen samenwerken. Wat was uw belangrijkste boodschap aan hem als u hem straks ontmoet? Nou, dat wij als Nederland een partner zijn waarop je kunt rekenen. Dat geldt zowel voor de steun aan Oekraïne natuurlijk, waarin we voorop lopen. En dat zal ik ook nader natuurlijk nog illustreren hoe wij dat doen. Bijvoorbeeld als het gaat om de F-16's, waarin we dat heel nauw met de Verenigde Staten samen doen. Als wanneer het gaat om het versterken van de NAVO en wat daarvoor nodig is. Bijvoorbeeld op de defensieindustrie. Wij kopen jaarlijks meer dan 1 miljard aan materieel kopen we in de Verenigde Staten. En dat is illustratief eigenlijk voor hoe hecht onze band is. En wat mij betreft is dat een relatie die we verder versterken en verder op voortbouwen. Kan je ook op Nederland rekenen om het defensiebudget op te schroeven naar 5%? Nou, we hebben natuurlijk gezegd dat 2% dat voor ons een absoluut minimum is. En dat wij dat als een minimum definiëren, zelfs straks in de wetgeving, dat is niet voor niks.
Omdat we er altijd van uitgaan, wat is de dreiging die op ons afkomt? Wat is daarvoor nodig om ons tegen te beschermen? En dat we daar niet te veel risico's mee moeten nemen. Dus wij zijn bereid natuurlijk om te kijken naar ook hogere uitgaven dan die 2%. We hebben het niet voor niks als een minimum gedefinieerd. En we zullen zien hoe verschillende landen daarin staan. Hoe realistisch is zo'n openingsbod? We gaan nog maandenlang, zullen we hier waarschijnlijk over spreken richting de NAVO-top in Den Haag. Wat natuurlijk voor mij ook belangrijk is om dat vandaag nog eens te benadrukken. Dat we de komende maanden dat die ook in aanloop staan naar die belangrijke NAVO-top in ons land. Dus er heel veel tijd om de landen die daar verschillend over denken en een verschillend openingsbod, zoals u zegt, hebben, om die de komende tijd bij elkaar te brengen. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is, want wij moeten eenheid en kracht uitstralen. En onze vijanden en tegenstanders die willen juist verdeeldheid zaaien. En daar moeten ze niet bij helpen. In voorbereiding op die de top in Den Haag, heeft u nog een 1-op-1 met uw Amerikaanse collega? Ik hoop het. We zullen het gaan kijken. Ik hoop hem natuurlijk vandaag en morgen 1-op-1 te spreken. Maar hij is net begonnen, dus we zijn nog aan het plannen. U heeft dat verzoek wel ingediend bij de Amerikanen? Wij willen uiteraard altijd met onze Amerikaanse collega's, zodra ze zijn geïnstalleerd, willen ze spreken. Gaat u hem dan ook aanspreken op de gevraagde uitspraken die hij gedaan heeft, waar hij ook voor achtervolgd is door de media in ieder geval in Amerika? Hij houdt niet van woke, hij wil geen diversiteit in het leger, daar is hij later weer op teruggekomen. Zijn er dingen waar u hem dan op zou aanspreken? Ik ga hem daar niet op het verleden aanspreken, op uitspraken uit het verleden, tweets uit het verleden. Volgens mij moeten wij vooral vooruitkijken. En hij heeft nu de functie als minister van Defensie. Daar kijk ik naar uit om heel nauw en intensief met hem daarop samen te werken. En dat is vooral waar ik het met hem wil hebben. Geen achterhoedegevechten over wat er in het verleden is gezegd. On Syria. Hij drukt erop aan dat de NAVO meer lethal wordt, meer dodelijk. Is dat taal waarmee u uit de voeten kunt? Hoe valt u dat op? Hoe ziet u dat voor zich? Nou, ik denk dat hij vooral bedoelt dat het meer moet gaan om gevechtskracht. En dat is ook als je kijkt naar de agenda die wij in Nederland hebben. Wij investeren ook miljarden in onze defensie. En dat doen we ook in alle domeinen om ervoor te zorgen dat we niet alleen het gevecht steviger kunnen voeren, maar dat we dat ook langer kunnen volhouden. En gegeven de dreigingen die op ons afkomen, die heel reëel zijn, is dat, lijkt mij, een hele realistische agenda. Dus ik snap heel goed dat hij ook zegt van ik wil de gevechtskracht van het Amerikaanse leger, gegeven alle dreigingen die er in de wereld zijn, die zullen we moeten vergroten. Vergaderingen horen erbij, daarom ben ik hier vandaag ook. Maar uiteindelijk moet het resulteren in wat ben je in staat om op de mat te leggen. Dat is uiteindelijk bottom line waar het om draait. En daar moet onze focus ook op gericht zijn. En ik vind bijvoorbeeld, als het gaat om de defensieindustrie, zeg ik zelf ook steeds, we lopen al eindeloos dezelfde discussie met elkaar te voeren. En er moeten eens knopen worden doorgehakt, want we hebben gewoon meer spullen nodig. On Syria. Yeah, so I think it's very important that we, of course, discuss the support to Ukraine, because we see that it's quite heavy on the battlefield and that Ukraine is fighting a fierce battle every day. So we saw also new waves of air attacks, both yesterday and today. So we need to make sure that we continue our support to Ukraine, because in the end, the only way to peace is through strength. The opposite is true as well. If we show weakness, then Russian aggression and the war will continue. So I think that's the first priority, to make sure that we keep supporting Ukraine, that we stand strong, that we stand together. And we know that the United States, of course, is of fundamental importance for this. And I look forward to further cooperate in this respect. Can you support Ukraine without the US? New administration, and there is the new president. Emmanuel Macron, president of France, he said, we want to be sure the Kurds are safe and they have their right. And what message do you have for the President Ahmad Shara, new president of Syria? So I think it is important that there is stability, of course, in Syria and also in the wider region. I think we are now opening up new contacts with with al-Shara. Of course, some fundamental values are important to us, and if also he himself and also others, if they are willing to not violate those values, then of course it makes it easier for us to cooperate. But I think there are many interests that we share. We, as the Netherlands, for example, we are also active in Iraq. We have been active there for a long time, because we want to create stability in the region. We want to make sure that there is no terrorism. We want to prevent irregular migration flows. Those are very important interests also to us.
Of course, Syria Assad regime hasn't been a partner in that respect, as an understatement, to say it as an understatement. And hopefully we can work together with al-Shara to pursue our joint interest. Have you spoken with the Kurdish Authority in Syria? Not in Syria, no. I recently visited Iraq, and I also went to the Kurdish autonomous region there, and I spoke to the president and also to others, but not in Syria yet. And what's the conclusion, the result? You are meeting with the Kurdish Authority in the Kurdistan region. That it is important also for the Netherlands to remain engaged and to support, because, of course, given what's happening in Syria, also some unrest and also some threat from ISIL, for example, could spill over to Iraq. So that's why our continued presence remains important in Iraq. And I also told him and others that we are working very hard to help Iraq, and that we will continue to do that in the future. Okay. Hi, good afternoon, everyone. We're having an important meeting, Ukraine Assistance Group. UK is taking the leadership, and we highly appreciate that this group is still continuing its support. We also see that now it's the right time to increase the support to Ukraine, to show Russia, China, North Korea, Iran that the Western countries are not ramping down the support, even we are ramping up the support. So that's why also Finland is now increasing the support and giving hard defense packages to Ukraine. Millaista viestiä odotatte Yhdysvaltain uudelta puolustusministeriltä Hexetiltä näissä tapaamisissa tänään ja huomenna? Erittäin mielenkiintoinen. USA:n hallinnon asento tietysti vaikuttaa paljon siihen, että miten Ukrainan tuen kokonaisuuden järjestelyt käy, mutta on luottavainen siihen, että USA myös ymmärtää tämän yhteisen tuen Euroopan ja USA:n osalta, että sillä on merkitys myös tälle Venäjän ja heidän liittolaistensa laajemmallekin toiminnalle. Uskon, että näin on, mutta kokouksen jälkeen ollaan viisaampia. Eikö nyt ole selvää, että Natossa pitää varautua jo aiemmista puheista korkeampiin puolustusmenokeskusteluihin? Ja toiseksi, mitä odotatte tältä Yhdysvaltain puolustusministerin tapaamiselta? Minkä viestin aiotte viedä hänelle? Meillä on huomenna tarkemmin sitten NATO-ministerikokouksessa tämä taakanjakokeskustelu, eli puolustusmenotasokeskustelu ja myös sitten keskustelu huomenna iltapäivän päätteeksi sitten USA:n puolustusministerin kanssa kahdenvälisesti. Ja sen jälkeen ollaan sitten tietysti viisaampia sen asian osalta. Sen verran voi sanoa, että tämä Ukrainan tuen kokonaisuus liittyy hyvin olennaisesti NATO-maiden puolustusmenotasoon jatkossa. Eli nämä kulkee käsi kädessä, koska molemmat nostaa Euroopan puolustusteollisuuden tasoa ja molemmissa käytetään käytössä puolustuksen resursseja. The new US Secretary of Defense this afternoon? Well, of course, we hope that the US is also supporting Ukraine in the longer term, and now we are seeing what is the point of view about that. We hope that they will continue the support, but still, European countries must do much more in supporting Ukraine. And the European Union is also in a key place now because the European industry must be ramped up faster than has happened. So, well, we are seeing at the meeting what is happening. Can you support Ukraine without the US? Well, of course, Europe has to take a bigger role, but we need US with us here in this supporting packages. But I'm quite optimistic that the United States is still continuing to support. How is the atmosphere among allies, knowing that you will meet the new US Secretary? And is it still a like-minded country, the USA? Well, of course, USA is still a like-minded country, and we are at the same alliance. But there has been several years this debate on who is paying on defense, and are we paying in Europe enough?
So in Finland, we are using 2.4% of GDP, and we have almost 900,000 reservists, and we are taking really serious our own defense, and we are a security provider and inputting much more capabilities also into NATO. So that's why we are also saying the same messages that Europe must do more. And I hope that this message towards Pentagon and Trump government is also the main point, that we must do more. Pärjäisikö NATO ilman Yhdysvaltoja? Nyt tässä on ollut monenlaista keskustelua ja näyttää siltä, että yhteistyö on vähän rakoillut. Kuinka niin kuin olennaisen äärellä tässä ollaan? Totta kai USA:lla on keskeinen rooli Natossa, Naton uskottavuudelle, mutta edelleenkin pitäisi jäitä hatussa siinä, että samoin kuin Trumpin hallinnon ensimmäisellä kaudella, niin käytiin samaa keskustelua. Euroopan maiden pitää vielä nopeammin ja enemmän käyttää puolustukseen resursseja ja hankkia puolustuskykyjä, lisää joukkoja ja sitten kalustoa. Ja me ollaan oikealla raiteella Naton kehittämisessä. Huomisessa kokouksessa siitä tulee enemmän. Sitten, mutta mä luulen, että jokainen maa varmaan tajuaa Euroopassa nyt niin kuin asian vakavuuden. Et nyt ei ole aikaa enää niin kuin juhlapuheille, vaan pitää saada konkreettisia toimenpiteitä aikaiseksi. Kiitoksia. Thank you all.
moet dat niet doen. Nee, een plastron is te kort. Dat zie ik niet. Een plastron is te kort. Ja, met Ries.
Order, order. Good afternoon to you all. Let me welcome you all to the 26th meeting of the Ukraine Defence Contact Group. 46 nations and partners in the room this afternoon at 1 week's notice. Thank you for being here. Thank you for making yourself available. A coalition stretching from the Indo-Pacific to South America. And it's a pleasure to be joined by Secretary Hegseth, who confirmed to me this morning the US's continued commitment and involvement to the UDCG. Pete, we all wish you all success in your new job. Friends, we meet at a moment of great consequence. 2025 is the critical year for the war in Ukraine. Ukrainians continue to fight with huge courage, military and civilians alike. Their bravery, fused with our support, has proved a lethal combination. Putin believed he would win this war in 3 days, but now, nearly 3 years on, 850,000 Russians have been killed or wounded. But while Russia is weakened, it remains undeniably dangerous and is slowly taking ground. President Trump and President Zelensky have both spoken of their desire to achieve peace through strength. And it's the commitments here through this contact group that provide the strength to achieve that peace. And our job as defence ministers is to put into the hands of the Ukrainian warfighters what they need to fight and what they need to help force Putin to the negotiating table. At this crucial moment, we must step up further to strengthen Ukraine, to pressure Putin, to secure peace. And speaking as a European Defence Minister, we know our responsibilities. We are doing more of the heavy lifting, sharing more of the burden. Europe is stepping up with more defence spending and more support to Ukraine. For our part in the UK, we will spend £4.5 billion this year in military aid to support Ukraine more than ever before. And by the end of March, both directly and working with our partners Latvia and other allies, we will have delivered over 10,000 drones in the last year alone. And today I've announced an extra £150 million in new firepower, tanks, artillery, air-to-air missiles, and new contracts for repairs to crucial kit in Ukraine. Ukraine's security matters to global security. This war was never just about the fate of one nation. China is watching, Iran and North Korea are watching. All, like Putin, are looking for signs of weakness, for our determination to fade, for our unity to fracture. And when aggression goes unchecked on one continent, it emboldens regimes on other continents. When the border of one country is redrawn by force, it undermines the security of all nations. So let us recognise this danger, let us confront it with conviction and unity, and secure peace through strength together. Now it gives me great pleasure to introduce the new US Defence Secretary, Secretary Hegseth. Well, good afternoon, friends. Thank you, Secretary Healey, for your leadership, both in hosting and now leading the UDCG. This is my first Ukraine Defense Contact Group, and I'm honored to join all of you today. And I appreciate the opportunity to share President Trump's approach to the war in Ukraine.
We are at, as you said, Mr. Secretary, a critical moment. As the war approaches its third anniversary, our message is clear. The bloodshed must stop, and this war must end. President Trump has been clear with the American people and with many of your leaders that stopping the fighting and reaching an enduring peace is a top priority. He intends to end this war by diplomacy and bringing both Russia and Ukraine to the table. And the U.S. Department of Defense will help achieve this goal. We will only end this devastating war and establish a durable peace by coupling allied strength with a realistic assessment of the battlefield. We want, like you, a sovereign and prosperous Ukraine. But we must start by recognizing that returning to Ukraine's pre-2014 borders is an unrealistic objective. Chasing this illusionary goal will only prolong the war and cause more suffering. A durable peace for Ukraine must include robust security guarantees to ensure that the war will not begin again. This must not be Minsk 3.0. That said, the United States does not believe that NATO membership for Ukraine is a realistic outcome of a negotiated settlement. Instead, any security guarantee must be backed by capable European and non-European troops. If these troops are deployed as peacekeepers to Ukraine at any point, they should be deployed as part of a non-NATO mission, and they should not be covered under Article 5. There also must be robust international oversight of the line of contact. To be clear, as part of any security guarantee, there will not be U.S. troops deployed to Ukraine. To further enable effective diplomacy and drive down energy prices that fund the Russian war machine, President Trump is unleashing American energy production and encouraging other nations to do the same. Lower energy prices, coupled with more effective enforcement of energy sanctions, will help bring Russia to the table. Safeguarding European security must be an imperative for European members of NATO. As part of this, Europe must provide the overwhelming share of future lethal and non-lethal aid to Ukraine. Members of this contact group must meet the moment. This means donating more ammunition and equipment, leveraging comparative advantages, expanding your defense industrial base, and importantly, leveling with your citizens about the threat facing Europe. Part of this is speaking frankly with your people about how this threat can only be met by spending more on defense. 2% is not enough. President Trump has called for 5%, and I agree. Increasing your commitment to your own security is a down payment for the future, a down payment, as you said, Mr. Secretary, of peace through strength. We're also here today to directly and unambiguously express that stark strategic realities prevent the United States of America from being primarily focused on the security of Europe. The United States faces consequential threats to our homeland. We must and we are focusing on security of our own borders. We also face a peer competitor in the communist Chinese, with the capability and intent to threaten our homeland and core national interests in the Indo-Pacific. The U.S. is prioritizing deterring war with China in the Pacific, recognizing the reality of scarcity and making the resourcing trade-offs to ensure deterrence does not fail. Deterrence cannot fail for all of our sakes. As the United States prioritizes its attention to these threats, European allies must lead from the front. Together, we can establish a division of labor that maximizes our comparative advantages in Europe and Pacific, respectively.
In my first weeks as Secretary of Defense, under President Trump's leadership, we've seen promising signs that Europe sees this threat, understands what needs to be done, and is stepping up to the task. For example, Sweden recently announced its largest ever assistance package. We applaud them for committing $1.2 billion in ammunition and other needed material. Poland is spending 5% of GDP on defense already, which is a model for the continent. And 14 other countries are co-leading capability coalitions. These groups are doing great work to coordinate Europe's contributions of legal assistance across 8 key capability areas. These are first steps. More must still be done. We ask each of your countries to step up on fulfilling the commitments that you have made. And we challenge your countries and your citizens to double down and recommit yourselves not only to Ukraine's immediate security needs, but to Europe's long-term defense and deterrence goals. Our transatlantic alliance has endured for decades, and we fully expect that it will be sustained for generations to come. But this won't just happen. It will require our European allies to step into the arena and take ownership of conventional security on the continent. The United States remains committed to the NATO alliance and to the defense partnership with Europe. Full stop. But the United States will no longer tolerate an imbalanced relationship which encourages dependency. Rather, our relationship will prioritize empowering Europe to own responsibility for its own security. Honesty will be our policy going forward, but only in the spirit of solidarity. President Trump looks forward to working together, to continuing this frank discussion amongst friends, and to achieve peace through strength together. Thank you. No questions, I'm afraid. Secretary Hegseth, we hear you. We hear your commitment to NATO, to Article 5, to a sovereign Ukraine, and to your defence partnership with Europe. We also hear your concerns. On stepping up for Ukraine, we are and we will. On stepping up for European security, we are and we will. And you've just spoken about peace through strength. We are 50 nations strong here, all determined to put an end to Putin's war, to do so together. Ladies and gentlemen, we have work to do. I will now ask the media to leave.